El Dr. Miguel Hernandez nunca imagino que su carrera como cirujano cardiovascular lo llevaría a las montañas heridas de Afganistán. ASUS Trina y 5 años, había dejado atrás una próspera práctica en Madrid para unirse médicos sin fronteras, motivado por una profunda necesidad de servir donde más lo necesitara. Su cabello negro, ahora salpicado de gris prematuro debido al esters, enmarcaba un rostro marcado por la determinación y la compasión. La base militar estadounidense, Camp Phoenix, se había convertido en su hogar durante los últimos 8 meses. Ubicada en una región estratégicamente vital pero peligrosa, la base albergaba tanto a fuerzas de la OTAN como a personal médico civil. Miguel había establecido una clínica de emergencia en una estructura prefabricada que compartía espacio con el hospital militar principal. Su reputación como médico excepcional había trascendido las divisiones entre civiles y militares. Era una mañana particularmente calurosa cuando Miguel se dirigía hacia la sala de operaciones portando su característico maletín médico de cuero negro, un regalo de graduación de su difunto padre, también médico. El maletín contenía instrumentos quirúrgicos especializados que había traído desde España, herramientas precisas que habían salvado innumerables vidas tanto en Madrid como en esta tierra hostil. En el patio de la base, un grupo de Navy SEALs había establecido su área de descanso informal. Estos soldados de élite, catidos por múltiples despliegues en zonas de combate, habían desarrollado un respeto grudgingly por el médico español. Sin embargo, esa mañana, sus risas resonaban con un tono diferente, más áspero, más cruel. El teniente commander Jake Morrison, líder del Escuadrón SEAL, era un hombre imponente de metro 90 y complexión atlética. Sus ojos azules habían visto demasiado combate, y su humor negro era una defensa psicológica común entre los soldados veteranos. Junto a él se encontraban 5 de sus hombres más experimentados, Rodríguez, Thompson, Walsh, Chin y Kowalski. Cada uno lavaba las cicatrices físicas y emocionales de años de operaciones especiales. Miren quien viene, murmuró Morrison mientras observaba a Miguel acercarse. Nuestro héroe civil con su pequeño maletín de juguete. Los SEALs habían desarrollado una actitud ambivalente hacia los médicos civiles. Por un lado, reconocen su valor cuando necesitaban atención médica. Por otro, la naturaleza no combatiente de su trabajo los colocaba en una categoría diferente a la de los soldados que arriesgaban sus vidas diariamente en patrolas y misiones de combate directo. Rodríguez, un hispanoamericano de Texas con múltiples tours de servicio, añadió con una sonrisa sarcástica. Seguramente va a salvar algunas vidas hoy, ¿verdad, Doc? Desde la seguridad de su pequeña clínica, Miguel había aprendido a ignorar estos comentarios. Entendía que el humor negro y la provocación eran mecanismos de supervivencia para estos soldados. Había tratado a varios de ellos por heridas de combate, y conocía la paradoja de su relación. Lo respetaban profesionalmente pero lo consideraban ajeno a su mundo de violencia y peligro constante. Thompson, el francotirador del grupo, conocido por su precisión letal, observó el maletín médico con curiosidad fingida. ¿Qué leva ahí adentro, Doc? ¿Vendas mágicas? Píldoras para el dolor que nos harán olvidar que estamos en el infierno. Las risas del grupo se intensificaron, pero había una tensión subyacente que Miguel percibía. Había algo diferente en el ambiente esa mañana. Los SEALs parecían más nerviosos, más agresivos de lo habitual. Sus bromas tenían un filo más cortante. Chun, el especialista en comunications, se unió a la conversación. Apuesto a que nunca ha disparado un arma en su vida. Probablemente se desmayaría al ver una pistola de cerca. Miguel se detuvo por un momento, sosteniendo su maletín con firmeza. Sus ojos marrones se encontraron con los de Morrison. Había algo en la mirada del comandante que no le gustaba, una mezcla de desprecio y algo más profundo, más personal. Buenos días, gentlemen. Dijo Miguel con su acento español notable pero con un inglés fluido. Espero que tengan un día seguro. Seguro, repitió Walsh, el demolition expert, con una risa amarga.
Sabes que significa seguro aquí doc? Significa que talvez no nos violen en pedazos hoy. Kowalski, el más joven del grupo pero ya veterano de múltiples combats. Ese inclino hacia adelante. Díganos, doctor. ¿Alguna vez ha tenido que tomar una decisión de vida o muerte bajo fuego enemigo? ¿Ha sentido el peso de saber que sus compañeros dependen de usted para sobrevivir? Miguel sabía que estas preguntas no eran genuinas búsquedas de información, sino provocaciones diseñadas para resaltar la diferencia percibida entre su rol como médico civil y el de estos combatientes. Sin embargo, había algo en la intensidad de sus voces que lo preocupaba. Tomo decisiones de vida o muerte todos los días, respondió Miguel calmadamente. Quizás no bajo fuego enemigo, pero cuando un corazón se detiene en mi mesa de operations, cada segundo cuenta. Morrison se puso de pie lentamente, su imponente figura proyectando una sombra sobre Miguel. No es lo mismo. Document usted salvavidas en un ambiente controlado. Nosotros los salvamos y los tomamos en el chaos del combate. La tensión en el aire se había vuelto palpable. Miguel se dio cuenta de que esto no era una broma rutinaria. Había una agresividad real en estos hombres. Una frustración que parecía dirigirse específicamente hacia él. ¿Saben qué? Continuó Morrison, su voz tomando un tono más duro. Estamos cansados de que los civiles como usted vengan aquí pensando que entienden lo que es la guerra. Ustedes juegan al héroe sin nunca ensuciarse realmente las manos. Los otros seals se habían puesto de pie ahora, formando un semicírculo alrededor de Miguel. No era exactamente una amenaza física, pero la intimidación era evidente. Miguel sintió su pulso acelerarse, pero mantuvo su compostura. Había enfrentado situaciones tensas antes, aunque nunca exactamente como esta. No pretendo entender completamente su experiencia. Dejó con voz firme. Pero estoy aquí para ayudar, al igual que ustedes. Ayudar, escupió Rodríguez. Usted ayuda cuando hemos hecho el trabajo sucio. Cuando hemos puesto nuestros cuerpos en la línea de fuego. Thompson se acercó más. ¿Alguna vez ha matado a alguien, doc? ¿Alguna vez ha tenido que mirar a un hombre a los ojos mientras le cuida la vida para proteger a sus compañeros? La pregunta colgó en el aire como un desafío. Miguel entendía que esta no era realmente sobre él, sino sobre la frustración acumulada, el estrés del combate, la necesidad de estos soldados de establecer una jerarquía baida en la experiencia del combate directo. No, respondió Miguel honestamente. Nunca he matado a nadie. Mi entrenamiento y mi juramento me comprometen a salvar vidas, no a tomarlas. Las risas que siguieron tenían un tono cruel, diferente a las bromas anteriores. Chin sacudió la cabeza. Entonces realmente no entiendo nada sobre este lugar. Walshanadio, ¿cómo puede alguien que nunca ha estado en una situación de vida o muerte real entender lo que hacemos? Miguel sintió una mezcla de frustración y tristeza. Había venido aquí con las mejores intenciones, había salvado vidas, había trabajado junto a estos soldados en situaciones de emergencia. Pero parecía que nada de eso importaba en este momento. He estado en situaciones de vida o muerte. Dijo Miguel, su voz tomando un tono más firme. Cada vez que opero bajo presión, cada vez que un soldado liga a mi mesa casi muerto, cada vez que tengo que tomar decisiones quirúrgicas complejas con recursos limitados. Morrison se rió, pero no había humor en el sonido. No es lo mismo. Document usted nunca ha tenido que elegir entre su propia vida y la de otro. Nunca ha tenido que matar para proteger. Kowalski se unió. Aquí se trata de supervivencia real, no de cirugía en un ambiente controlado. Miguel se dio cuenta de que esta conversación había ido más allá de las bromas normales. Había una hostilidad real aquí, una necesidad de estos soldados de establecer su superioridad baida en su experiencia de combate. Respeto lo que hacen, dijo Miguel finalmente. Y espero que puedan respetar mi contribución también. Contribución, repitió Morrison con desdén. Su contribución es limitada. Document usted está aquí para limpiar nuestros desastres, no para prevenirlos. Las risas de los seals se intensificaron nuevamente,
Pero Miguel Noto, algo más, en sus expresiones. Había una desesperación subyacente, una necesidad de afirmar su identidad y valor en un ambiente donde la muerte era una posibilidad constante. Rodríguez señaló el maletín médico. ¿Sabe qué? Ese pequeño maletín suyo es un símbolo perfecto de la diferencia entre nosotros. Usted leva herramientas para sanar. Nosotros levamos herramientas para matar. Thompson Asensio. Y cuando las cosas se ponen realmente difíciles. ¿De qué sirven sus vendas y bisturíes? Miguel mantuvo su grip firme en el maletín. Era más que un simple contenedor de herramientas médicas. Representaba su identidad, su propósito, su conexión con una tradición familiar de sanadores. Pero en este momento, parecía simbolizar también la brecha entre él y estos guerreros. Mis herramientas han salvado vidas de soldados, dijo Miguel, su paciencia comenzando a agotarse, incluyendo algunos de ustedes. Después del hecho, dijo Walsh. Después de que hicimos el trabajo real. Chinanadio. Pero que pasaría si las cosas se pusieran realmente difíciles? Si tuviera que elegir entre ser médico y ser soldado. La pregunta resonó en el aire, y Miguel se dio cuenta de que había legado el corazón del asunto. Estos soldados estaban cuestionando no solo su valor como no combatiente, sino su capacidad para hacer los sacrificios que ellos hacían diariamente. Morrison dio un paso más cerca. Podría dejar de lado su juramento hipocrático si fuera necesario para proteger vidas. Podría tomar un arma y usarla si no tuviera otra opción? Preguntó Kowalski. Miguel se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Estas preguntas no eran meramente teóricas para estos hombres. En su mundo, cada día traía situaciones donde las líneas morales se difuminaban, donde las decisiones claras se volvían imposiblemente complejas. Espero nunca estar en esa situación, respondió Miguel honestamente. Las risas que siguieron tenían un tono de triunfo, como si hubieran probado su punto. Ahí está, dijo Morrison. La diferencia fundamental entre nosotros. Nosotros no tenemos el lujo de esperar. Tenemos que estar preparados para todo. Rodríguez Asensio. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea necesario. Thompson señaló nuevamente el maletín. Y cuando ese momento leg, su pequeño kit de primeros auxilios no veía ser suficiente. Miguel sintió una mezcla de emociones. Frustración por la injusticia de sus acusaciones. Tristeza por la brecha que parecía imposible de cerrar, y una creciente preocupación por la intensidad de su hostilidad. No busco la confrontación, dijo Miguel. Solo quiero hacer mi trabajo. Su trabajo, repitió Walsh con sarcasmo. Su trabajo seguro, su trabajo que no requiere que eres realmente to do. Miguel se dio cuenta de que nada de lo que dijera iba a cambiar sus perspectivas en este momento. La frustración, el estrés del combate, y quizás algo más personal estaba alimentando esta hostilidad. Tengo pacientes que atender, dijo finalmente, dando un paso hacia la clínica. Pero Morrison no había terminado. ¿Sabe qué, Doc? Algún día vía a encontrarse en una situación donde su maletín médico no vía a ser suficiente. Y ese día, vamos a ver de qué está realmente hecho. Las risas de los seals lo siguieron mientras Miguel se alejaba. Pero había algo en el tono de Morrison que lo hizo sentir un escalofrío. No era solo una predicción, sonaba casi como una promesa. Miguel entró en la clínica, pero las palabras de Morrison resonaban en su mente. En las profundidades de su ser, una pequeña voz lo preguntaba si estos soldados podrían tener razón. ¿Qué pasaría si enfrentara a una situación donde ser médico no fuera suficiente? Y esa pregunta lo perseguiría durante el resto del día, sin saber que muy pronto tendría su respuesta. 3 días después del incidente en el patio, Miguel había intentado mantener su rutina normal, pero la tensión persistía en el aire. Los seals seguían con sus miradas despectivas cuando se cruzaban en los pasillos de la base, y sus conversaciones se detenían abruptamente cuando él pasaba cerca. Era como si hubieran marcado una línea invisible entre el mundo de los combatientes y el de los sanadores.
La mañana del cuarto día comenzó con una calma enganosa. Miguel había pasado la noche anterior operando a un soldado británico que había pasado una mina improvisada durante una patrulla. La cirugía había durado 8 horas. Y Miguel había logrado salvar la pierna del joven. Aunque la recuperación sería larga y complicada. Era exactamente el tipo de trabajo que lo recordaba porque había venido a Afganistán. Alrededor de las 11 de la mañana, mientras Miguel revisaba los expedientes médicos en su pequeña oficina, el sonido distante de helicópteros comenzó a crecer en intensidad. No era inusual. Los Black Hawks y Chinooks llegaban y partían regularmente transportando tropas y suministros. Pero había algo en el patrón de vuelo que captó su atención. Los pilotos parecían estar volando de manera más errática, más urgente. El sargento mayor David Murphy, el enlace entre el personal médico civil y el comando militar, irrumpió en la oficina sin llamar. Su rostro, normalmente cómodo, mostraba signos evidentes de preocupación. Doc Hernández, dijo Murphy, su voz tensa. Necesitamos que se prepare para múltiples traumatismos. Un convoy de suministros fue atacado a unos 30 kilómetros al norte. Están trayendo heridos. Miguel se puso de pie inmediatamente. Su entrenamiento médico activándose automáticamente. ¿Cuántos? No estamos seguros todavía. Los informes iniciales hablan de al menos 12 heridos, posiblemente más. ETA, 15 minutos. Mientras Murphy salía corriendo para coordinar con otros equipos médicos, Miguel comenzó a preparar la clínica de emergencia. Revisó rápidamente los suministros, sangre, anestesia, antibióticos, instrumental quirúrgico. Todo estaba en orden, como siempre lo mantenía. El rugido de los helicópteros se hizo ensordecido cuando los aeronaves comenzaron a aterrizar en la zona de aterrizaje principal de la base. A través de la ventana de su clínica, Miguel pudo ver soldados corriendo hacia los helicópteros con camilas. La danza coordinada del personal médico militar era impresionante en su eficiencia. Los primeros heridos comenzaron a llegar en camilas. Miguel se sumergió inmediatamente en su trabajo, evaluando rápidamente las heridas, priorizando casos según la gravedad, dirigiendo a los soldados heridos menos graves hacia otros médicos mientras él se concentraba en los casos más críticos. El tercer paciente que llegó a su mesa era un soldado estadounidense con heridas de metralla en el pecho y abdomen. El joven, que no podía tener más de 22 años, estaba consciente pero en shock. Sus ojos azules vidriosos de dolor y confusión. Soldado, ¿puedo warm? Preguntó Miguel mientras examinaba rápidamente las heridas. Soy el Dr. Hernández. Voy a estar bien. El soldado intentó hablar, pero solo salió un gemido ahogado. Miguel trabajó rápidamente, cortando el uniforme para acceder a las heridas, evaluando el daño interno. La metralla había penetrado profundamente. Y necesitaría cirugía inmediata para salvar su vida. Mientras Miguel preparaba al soldado para el transporte a la sala de operaciones improvisada, otro helicóptero aterrizó afuera. Esta vez, las voces eran diferentes, más urgentes, más desesperadas. A través del ruido general, Miguel pudo distinguir una voz familiar gritando órdenes. Era Morrison. Muévanlo, gritaba el comandante Seal. Este hombre está perdiendo demasiada sangre. Miguel terminó rápidamente con su paciente actual y corrió hacia la entrada de la clínica. Lo que vio lo dejó sin aliento. Morrison y Rodríguez estaban cargando una camilla, y en ella yacía Chun, el especialista en comunicaciones que había participado en las burlas 3 días antes. Chun estaba inconsciente, su uniforme empapado de sangre. Tenía heridas evidentes de bala en el hombro y el muslo, y su respiración era laborioso y irregular. Morrison tenía una expresión que Miguel nunca había visto antes. Pánico puro, la máscara de dureza militar completamente desvanecida. Doctor, gritó Morrison al ver a Miguel. Ayúdalo ahora. Toda la hostilidad anterior se había evaporado instantáneamente. En este momento, Morrison no era el soldado arrogante que había menospreciado a Miguel días antes. Era simplemente un hombre desesperado por salvar la vida de su compañero. Miguel no dudó en un segundo. Traiganlo aquí,
Ordino, señalando hacia su mesa de examinación más grande. ¿Qué pasó? Franco Tiradores. Explico Rodríguez mientras ayudaban a transferir a la mesa. Lo alcanzaron cuando tratamos de evacuar el convoy atacado. Perdió mucha sangre durante el transporte. Miguel comenzó inmediatamente su evaluación. Cortó el uniforme de chun, examinó las heridas de entrada y salida, verificó signos vitales. La situación era grave pero no desesperada. Siempre que actuar rápidamente. Necesito que se aparten. Dejó Miguel con autoridad médica, empujando suavemente a Morrison y Rodríguez hacia atrás. Voy a estar bien, pero necesito espacio para trabajar. Morrison, que normalmente habría tomado comando de cualquier situación, se encontró obedeciendo automáticamente. Había algo en la confianza y competencia de Miguel que cortaba a través de toda la jerarquía militar. Mientras Miguel trabajaba, estableciendo una vía intravenosa, administrando analgésicos, limpiando y evaluando las heridas, Morrison observaba cada movimiento. Las manos del médico español se movían con precisión quirúrgica, cada acción deliberada y eficiente. La bala del hombro atravesó limpiamente. Murmuró Miguel, más para sí mismo que para los soldados que observaban. Pero la del muslo está cerca de la arteria femoral. Rodríguez se acercó. ¿Voy a estar bien? Miguel no levantó la vista de su trabajo. Necesita cirugía inmediata para la herida del muslo. El hombro puedo tratarlo aquí. Durante los siguientes 40 minutos, Miguel trabajó en chun con una concentración total. Morrison y Rodríguez observaban, ocasionalmente ayudando cuando se les pedía, pero principalmente siendo testigos de una demostración de habilidad médica que no habían visto antes de cerca. Miguel limpió y suturó la herida del hombro, extrayó fragmentos de bala y tejido donado, verificó que no hubiera daño nervioso permanente. Luego, con cuidado extremo, trabajó en la herida del muslo, detuviendo la hemorragia y estabilizando el área alrededor de la arteria. Va a necesitar ser trasladado a Alemania para cirugía vascular especializada, explicó Miguel finalmente, limpiándose las manos ensangrentadas. Pero está estable. Va a sobrevivir. Morrison se acercó a la mesa donde chun yacía sedado pero con signos vitales estables. El soldado duro parecía haber envejecido años en las últimas horas. Gracias, dijo Morrison, su voz apenas un susurro. Luego más fuerte. Gracias, document le salvó la vida. Miguel estaba guardando sus instrumentos cuando Rodríguez puso una mano en su hombro. No sabíamos, no entendíamos realmente lo que hace. No es necesario, respondió Miguel, pero pudo ver en sus ojos que algo había cambiado fundamentalmente. Mientras preparaban a chun para el transporte a la base médica más grande, Morrison se quedó atrás cuando Rodríguez salió con la camilla. Doc, dijo Morrison, su voz completamente diferente a la de 3 días antes. Sobre lo que dijimos, sobre las bromas. Miguel lo interrumpió. No es importante ahora. Si lo es, insistió Morrison. Estábamos equivocados. Pensábamos que entendíamos lo que significa valor, lo que significa salvar vidas. Miguel continuó limpiando su área de trabajo, no seguro de cómo responder. Morrison continuó, usted acaba de salvar la vida de un hombre que se burlaba de usted. Sin dudarlo, sin resentimiento. Eso es algo que respeto. Fue entonces cuando el sonido comenzó. Primero fue distante, como el zumbido de insectos gigantes. Luego se hizo más fuerte, más distintivo. Era el sonido inconfundible de morteros siendo disparados. Morrison inmediatamente se tensó. Su entrenamiento militar tomando control. Ataque de morteros. Dijo, corriendo hacia la ventana. Están apuntando a la base. Las primeras explosiones sacudieron el suelo, seguidas por el sonido de alarmas y gritos de órdenes. A través de la ventana, Miguel pudo ver soldados corriendo hacia posiciones defensivas, algunos cargando heridos de las explosiones iniciales. Tenemos que ir a los bunkers, dijo Morrison, agarrando el brazo de Miguel. Ahora. Pero Miguel estaba mirando hacia la ventana, viendo soldados heridos en el patio.
Hey heridos ahi afuera. El protocolo durante un ataque es busca refugio, Dejó Morrison firmat. Los equipos médicos militares se harán cargo. Otra salva de morteros impacto más cerca. Las ventanas de la clínica temblaron con la confusión. Miguel pudo ver a un soldado joven arrastrándose en el suelo, claramente herido, tratando de llegar a cubierto. No puedo dejar a gente herida, dijo Miguel, moviéndose hacia la puerta. Morrison lo bloqueó. Doc, si sale ahi, va a morir. Los francotiradores probablemente están esperando que la gente salga a ayudar a los heridos. Miguel se detuvo, el peso de las palabras de Morrison registrándose. Esta era exactamente la situación sobre la que los seals habían bromado días antes. Un momento donde ser médico no era suficiente, donde las reglas normales no aplicaban. Otra explosión, más cercana esta vez. A través de la ventana, Miguel vio que el soldado herido había dejado de moverse. Maldita sea, murmuró Miguel, agarrando su maletín médico. No, dijo Morrison firmat. No va a salir ahi con un kit médico. Si va a hacer esto, va a hacerlo correctamente. Morrison corrió hacia un armario que Miguel no había notado antes. Lo abrió, revelando equipamiento militar, chalecos antibalas, cascos, y lo que hizo que el corazón de Miguel se detuviera. Rifles M4. Si va a salir ahi, dijo Morrison, lanzando un calico antibalas, va a ir equipado para sobrevivir. Miguel atrapó el calico, sintiendo su peso, su realidad. No sé cómo usar esto. Entonces aprenda rápido, dijo Morrison, sacando un rifle. Porque si salimos ahi, no va a ser como una sala de operations. Va a ser comate. Otra salva de morteros sacudió la base. Más gritos, más sonidos de heridos. Miguel se quedó mirando el rifle en las manos de Morrison, sintiendo el peso del momento. Todo había cambiado. Las palabras burlonas de los seals días antes resonaban en su mente. ¿Qué pasaría si las cosas se pusieran realmente difíciles? Si tuviera que elegir entre ser médico y ser soldado. El momento había llegado. Y Miguel se dio cuenta de que su respuesta definiría no solo quién era como persona, sino posiblemente quién sobreviviría ese día. Miguel se quedó inmóvil por un momento que pareció eterno. El rifle M4 suspendido entre las manos extendidas de Morrison. El peso de la decisión que enfrentaba era abrumador. Todo su entrenamiento, toda su filosofía de vida, su juramento como médico, se enfrentaban a la realidad brutal del momento presente. Otra explosión de morteros sacudió la base, más cerca esta vez. Los gritos de los heridos se intensificaron. Y Miguel pudo distinguir las voces de soldados pidiendo ayuda médica. A través de la ventana empolvada de la clínica, vio a tres soldados arrastrándose hacia refugio, uno de ellos dejando un rastro de sangre en la tierra herida. Doc, dijo Morrison con urgencia, todavía sosteniendo el rifle hacia Miguel. Cada segundo que paimos aquí es un segundo menos para esos hombres ahi afuera. Miguel tomó el rifle, sintiendo inmediatamente su peso extraño en sus manos. Era diferente a cualquier instrumento que hubiera sostenido antes. Frío, angular, diseñado para un propósito que contradicía todo lo que representaba como médico. No sé cómo usarlo, admitió Miguel, examinando el arma con una mezcla de fascinación y repulsión. Morrison se movió rápidamente hacia él. Mira, esto es simple. Seguro aquí, señaló un pequeño switch. Apunta, aprieta el gatillo. Pero escúchame, solo disparas si alguien está a punto de ti o a los heridos que tratamos de rescatar. Miguel asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. Nunca había imaginado que estaría en esta situación. Morrison continuó mientras se colocaba su propio calico antibalas. Vamos a movernos de posición en posición, usando cualquier cobertura disponible. Yo cubrir, tú tratas a los heridos lo más rápido posible. Luego nos movemos al siguiente. YSI. Miguel comenzó a preguntar, pero otra explosión lo interrumpió. Si tienes que despair? Morrison terminó la pregunta. Entonces disparas. Es así de simple. Pero Miguel sabía que no era así de simple.
Durante toda su carrera, había dedicado su vida a sanar, a preservar la vida humana sin importar las circunstancias. La idea de usar un arma para quitar una vida, incluso en defensa propia o para proteger a otros, había contra todo lo que crea. Morrison abrió ligeramente la puerta de la clínica, escaneando el área exterior. Tres heridos visibles, murmuró. El más cercano está a unos 50 metros, detrás de esa barricada de sacos de harina. Miguel se colocó el calico antibalas, sorprendido por su peso. Era como ponerse una armadura, una transformación física que simbolizaba la transformación psicológica que estaba experimentando. ¿Listo?, preguntó Morrison. Miguel agarró su maletín médico con una mano, manteniendo el rifle awkwardly con la otra. Ten listo como puedo estar. Morrison abrió la puerta y salieron corriendo hacia el primer herido. El mundo exterior había cambiado completamente. El patio ordenado de la base ahora era un landscape de chaos, humo, gritos, el constante silbido de balas pasando por encima de sus cabezas. Corrieron en zigzag, usando la técnica de movimiento táctico que Morrison había aprendido en años de combate. Miguel intentó seguir el patrón, pero ese esencia torpe y exposed, el rifle chocando contra su maletín médico mientras corría. Llegaron al primer herido, un soldado británico con heridas de metralla en las piernas. Estaba consciente pero en shock, sus ojos mostrando el terror típico de alguien en su primera experiencia de combate real. ¿Puede moverse?, preguntó Miguel, arrodillándose junto al soldado mientras Morrison escaneaba el área en busca de amenazas. No sé. Tartamudeó el soldado. Duele mucho. Miguel examinó rápidamente las heridas. Eran superficiales, dolorosas pero no amenazantes para la vida. Puedes caminar con ayuda, lo aseguró Miguel. Vamos a llevar a la enfermería. Morrison ayudó a levantar al soldado. Puedes llegar solo desde aquí. El soldado asintió, y comenzó a coger hacia el área médica más cercana. Siguiente, dijo Morrison, señalando hacia otro herido cerca de una barricada de vehículos. Mientras corrían hacia el segundo herido, Miguel escuchó un sonido que hizo que su sangre se helara, el crack distintivo de una bala de francotirador pasando cerca de su cabeza. Francotirador, gritó Morrison, empujando a Miguel hacia el suelo detrás de un envadenado. Miguel se encontró aplastado contra el suelo polvoriento, el rifle pressed awkwardly contra su pecho, el maletín médico enterrado debajo de él. Su corazón latía tan fuerte que pensó que los enemigos podrían escucharlo. Morrison estaba en full combat mode, escaneando el horizonte con sus binoculars, tratando de localizar la fuente del disparo del francotirador. Ají, murmuró Morrison, señalando hacia una estructura de ladrillo a unos 300 metros. Segunda ventana desde la izquierda. Miguel siguió la dirección de su mirada y pudo ver un brillo ocasional, probablemente el sol reflejándose en la mira telescópica del francotirador. El herido está a unos 20 metros, dijo Morrison. Pero si nos movemos, ese francotirador nos va a alcanzar. Miguel se asomó cuidadosamente por encima del Humvee. Pudo ver al soldado herido, un estadounidense joven, probablemente no mayor que los estudiantes de medicina que había supervisado en Madrid. El soldado estaba consciente, presionando sus manos contra lo que parecía ser una herida abdominal, sus ojos buscando desesperadamente ayuda. No podemos dejarlo ahí, dijo Miguel. Morrison lo miró. Doc, si salimos de esta cobertura, vamos a morir. Simple y sencillo. Entonces encuentra una manera de neutralizar a ese francotirador. Morrison exhaló lentamente. Tendría que moverme a una posición diferente, flanquearlo. Pero eso te dejaría solo aquí. Miguel entendió la implicación. Si Morrison se iba para enfrentar al francotirador, él estaría solo para protegerse, y potencialmente proteger al soldado herido. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó Miguel. 10 minutos, maybe 15 y es hábil. Miguel miró nuevamente hacia el soldado herido. El joven había dejado de presionar su herida y simplemente yacía inmóvil.
Cada minuto que para podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Hazlo. Dejó Miguel finalmente. Morrison lo estudio por un momento. ¿Estás seguro? Si otro insurgent aparece por aquí, vas a estar completamente solo. Miguel agarró el rifle más firme. Haz lo que tengas que hacer. Morrison asintió y comenzó a moverse, manteniéndose bajo mientras se dirigía hacia una ruta que lo permitiría aproximarse al francotirador desde un ángulo ciego. De repente, Miguel se encontró solo en territorio hostil, responsable no solo de su propia vida sino potencialmente de la vida del soldado herido que yacía exposed a unos metros de distancia. Los minutos pasaron con agonizing lentitud. Miguel mantuvo el rifle ready, aunque no estaba seguro de que haría si realmente necesitara usarlo. El soldado herido gemía ocasionalmente. Y Miguel podía ver que estaba perdiendo mucha sangre. Fue entonces cuando escuchó pasos. No eran las botas militares pesadas de Morrison regresando. Estos pasos eran más ligeros, más cautelosos, claramente tratando de no ser detectados. Miguel se asomó cuidadosamente alrededor del humby y sintió que su corazón se detenía. Dos insurgentes se estaban acercando desde la dirección opuesta a donde Morrison había ido, claramente aprovechando la distracción para flanquear las defensas de la base. Ambos levaban rifles AK-47 y se movían con la confidencia de combatientes experimentados. No habían visto a Miguel todavía, pero se estaban dirigiendo directamente hacia donde él y el soldado herido estaban ubicados. Miguel se encontró en exactly la situación que los SEALs habían predicho. Su maletín médico no había ser suficiente. Las vendas y los bisturíes no podían protegerlo de hombres armados con intención de matar. Miró el rifle en sus manos, luego hacia el soldado herido que ahora estaba en danger immediate no solo de desangrar sino de ser ejecutado por los insurgentes que se aproximaban. Los insurgentes estaban a menos de 50 metros a hora. En menos de un minuto, estarían lo suficientemente cerca para ver tanto a Miguel como al soldado herido. Miguel había llegado al momento ultimate de decisión. Podía quedarse escondido y esperar que pasaran sin notarlo, potencialmente permitiendo que mataran al soldado herido. Podía intentar rendirse y esperar que lo trataran como un no combatiente, aunque sabía que los médicos en zonas de guerra raramente recibían tal consideración. O podía hacer algo que contravenía everything en lo que había creído durante toda su vida. Los pasos se acercaban. Miguel pudo escuchar a los insurgentes hablando en voz baja en Dari. Sus voces tensa pero confident. Miró una vez más hacia el soldado herido. El joven había abierto los ojos y estaba mirando directamente hacia Miguel. Sus labios formando silenciosamente la palabra help. En ese momento, algo fundamental cambió dentro de Miguel Hernández. El médico que había jurado never causar daño se encontró face to face con una situación donde not causar daño podría resultar en la muerte de un inocente. Levantó el rifle, sus manos todavía temblando, y esperó. Los insurgentes aparecieron alrededor del vehículo adjacente, y cuando vieron al soldado herido, one of them sonrió y raised su rifle para ejecutarlo. Miguel no pensó, no calculated, no consideró las implicaciones filosóficas o morales. Apretó el gatillo del sonido del disparo de Miguel resonó en sus oídos como un trueno personal, un eco que sabía lo perseguiría para siempre. El insurgente que había estado a punto de ejecutar al soldado herido se desplomó inmediatamente. La bala de Miguel había encontrado su objetivo con una precisión que sorprendió incluso a Miguel mismo. Por un momento eterno, todo se detuvo. El segundo insurgente se quedó frozen, claramente no esperando resistencia desde esa dirección. Miguel himself se quedó paralizado, realizing what había acabado de hacer. En 35 años de vida dedicados a sanar, había tomado su primera vida humana. El segundo insurgente reaccionó quickly, girando su AK-47 hacia la posición de Miguel. Pero la training muscle memory que Morrison había intentado implantar en esos breves minutos tomó control. Miguel se agachó detrás del humby justo cuando las balas del
Insurgent comenzaron a impactar el metal around el soldado herido, revitalizado por la adrenalina y la esperanza, logró rodar hacia mejor cobertura detrás de unos escombros nearby. Sus heridas eran serias, pero no immediately fatal si recibía atención médica pronto. Miguel se encontró en a firefight, algo para lo que no tenía ningún training real. El insurgent había tomado position behind a concrete barrier y estaba disparando controlled bursts hacia la posición de Miguel. Las balas chocaban contra el humvee donado, creating una lluvia de sparks y metal fragments. Fue en este momento that Miguel entendió completely la diferencia entre la medicina de guerra y la guerra itself. In surgery, él controlaba every variable possible. Aquí, el chaos ruled supreme. Just cuando pensó que su situación era hopeless, escuchó el distinctive crack de un rifle de precision en la distance. El insurgent que lo había estado attacking suddenly, se slumped forward, clearly hit por un sniper shot. Morrison, el commander SEAL, appeared from behind enemy lines varios minutos después, moving low y fast. Cuando reached Miguel's position, encontró al doctor español sitting beside the wounded soldier, y trabajando para stop the bleeding from the abdominal wound. ¿Estás bien? Preguntó Morrison, scanning the area para más threats. Miguel no answered immediately. Estaba concentrado en stabilizing el soldier, pero Morrison could see que algo había changed fundamentalmente en el médico español. El primer insurgent. Miguel finally said, not looking up from his patient. Morrison looked hacia donde Miguel had indicated. Saw el cuerpo, saw the precise placement del bullet wound. Clean shot, Morrison observed quietly. Save this soldier's life. Miguel's hands continued working automatically, establishing in 4-line, administering pain medication, assessing the full extent of lost wounds. Pero Morrison podía see que part of Miguel's mind estaba somewhere else entirely. We need to get him to surgery, Miguel said, focusing on the immediate medical needs. The bullet passed through the small intestine, posiblemente the liver. Morrison helped prepare al soldier para transport. Como lo Haitian, other SEAL team members arrived, Rodriguez, Thompson, Walsh, y Kowalski. Todos them looked different now, their earlier arrogance replaced por something else, respect. Heard what happened, said Rodriguez quietly. Heard el doc tuvo que usar un rifle. Thompson nodded toward el insurgent body. That was necessary, doc. Pure y simple. Mientras they transported al wounded soldier towards the medical facilities, Miguel walked in silence. El maletín médico estaba back in his hand, pero he también carried el rifle. La weight of both implements felt different now. La base attack había been repelled, but at significant cost. Multiple soldiers habían been wounded, 2 killed. La medical facilities estaban overwhelming with casualties. Why Miguel threw himself into the work with even greater intensity than usual. For the next 8 hours, Miguel operated almost continuously. Gunshot wounds, shrapnel injuries, burns from explosives. He treated them all con la same meticulous care había always shown. Pero something had shifted in his approach. There was una edge now, una urgency that hadn't been there before. It wasn't until late that evening, después all los immediate casualties had been stabilized or evacuated, que Morrison found Miguel sitting alone outside la medical facility. Rough day, Morrison said, settling down beside him on una makeshift bench made from ammunition boxes. Miguel was staring at his hands. Las same hands que había used para save countless lives had, that morning, taken una life. I always thought, Miguel said quietly, que there was una clear line. Healers heal, fighters fight. Black y white. Morrison was silent, letting him work through Lo's thoughts. But today, Miguel continued, that line disappeared. An moment, being just un doctor wasn't enough. And how do you feel about that? Morrison asked. Miguel was quiet for a long time. I saved 2 lives today, he finally said. El soldier K would have died from SUS wounds. Why el soldier K would have been executed. Pero I also took una life to do it. The insurgent who was about para ejecutor an unarmed, wounded man. Morrison pointed out. Yes, why I would do it again. Morrison studied Miguel's profile. That doesn't make you less of una doctor. That makes you more of una human being. Miguel turned para look at him. Your men, they were right, weren't they? About what happens when things get really difficult. Morrison considered this carefully. They were right que there are situations where being unmedic isn't enough. Pero they were wrong about what that means. How so?
They thought K meant you were somehow lesser. K your contribution was limited. What today showed K you're capable of more than any of us realized, including yourself. Miguel picked up su maletín médico, feeling its familiar weight. I came here para heal people. And you did. You just had para do it differently than you expected. Los other SEALs approached, Rodriguez, Thompson, Walsh, Kowalski. Their entire demeanor Haitian Miguel had changed completely desde that morning. Doc, said Rodriguez. Wanted you para no? Chin's going para be fine. Complete recovery expected. And, the soldier from today, added Thompson. Surgery went well. You saved his life twice. Once by stopping L bleeding, once by stopping K bullet. Walsh stepped forward. We owe you an apology. A real one. Miguel looked at each of them. No, you don't. Yes, we do, insisted Kowalski. We thought valor was about being willing para fight. Today you showed us K true valor is about being willing para do whatever it takes para protect people, even when it goes against everything you believe about yourself. Morrison stood up. Miguel, may I call you Miguel now? Miguel nodded. Miguel, what you did today, it doesn't change K you're a doctor. It proves K you're the kind of doctor we need in places like this. Miguel stood as well, adjusting both su medical bag, YL rifle K he still carried. La weight felt different now, not conflicting, but complimentary. I need para call me padre, Miguel said suddenly. He always told me K being undoctor meant being ready para, make difficult decisions. I never understood what he meant until today. Morrison smiled slightly. What will you tell him? Miguel thought for a moment. K today I learned K sometimes. Saving lives requires more than just medical knowledge. Sometimes it requires courage para step outside your comfort zone. Para do things K scare you. Low sound of another helicopter approaching echoed across La Base. More wounded were coming in, either from continued fighting or from accidents during La aftermath of Los attack. Miguel immediately picked up su pace, heading toward La medical facility. Pero this time, he moved differently. With La confidence of someone Queen had been tested why had not been found wanting. Morrison called after him. Miguel. He turned. The rifle, you want para return it? Miguel looked down at La weapon in his hand. Then, back at Morrison. Can I keep it? In case. Morrison smiled broadly. Absolutely. Why Miguel? Yes. Welcome para el team. The real team. Como Miguel entered La medical facility para treat los new wounded, Rodriguez turned para Morrison. Think he'll be different now? Morrison watched through La window como Miguel immediately took charge of triage, directing other medics. His movements sharp, why decisive. No, Morrison said finally. He'll be exactly Queen he always was, unhealer. He just knows now K there are different ways para heal, different ways para protect life. Through La window, they watched Miguel carefully place L rifle beside his medical station, within easy reach, but not interfering con his medical work. L juxtaposition was striking. Instruments of healing y instruments of war, side por side. Ready para be used as needed. Thompson shook his head in admiration. Never seen anything like what he did today. What's that? Asked Walsh. Dropped his medical bag, picked up on rifle, saved dos lives, then picked up su medical bag again, why went back para being undoctor. Like it was all part of L's same job. Morrison nodded slowly. Maybe it is. Maybe that's what we never understood. Why as Los evening wore on, why Miguel worked para save more lives. One thing became perfectly clear. Los man who había been mocked poor carrying nothing, but on medical bag era, now someone Queen carried both La tools of healing y La tools of protection, why he was ready para use either cuando La situation demanded. Los seals había learned que strength comes in many forms. Why Miguel had learned que sometimes, saving lives requires becoming something more than you ever thought you could be. El maletín médico y el rifle side por side told La whole story. In a world where evil exists, sometimes La only way para preserve life es para be willing para take it from those who would destroy it. Miguel Hernandez era still very much on doctor. He was just in a different kind of doctor now.